у меня музыка и там, и там. Вот, я подрубил вебку. Сейчас освещение. Прическу чутка поправить надо. Вот. Так, ну, вроде можно начинать. Сейчас, секундочку, телефон возьму. В общем, чем больше я стримлю, тем все больше у меня появляется всяких компьютерных девайсов. Вчера или сегодня уже забыл. Наверное, вчера. Коврик себе для мышки купил. Ну, потому что на самом деле я когда приехал сейчас сюда в Киев, то у меня здесь был только ноут и, в принципе, интернет. Ну, хорошо, что хоть, кстати, интернет был. Потому что было время, когда у меня даже интернета здесь не было. И когда мне нужен был интернет, я ходил в торговый центр и тусил там с ноутом. Так, ну у нас сегодня такое длинное начало, на самом деле. Ну, короче, это if онлайн. Как всегда. Короче, if онлайн, на самом деле, очень такая интересная. Ой, я как в кружечке начербил ручку немножко. Ладно. If онлайн очень интересная игра тем, что ты вроде как бы сел в нее уже играть, вроде как все классно, но начало вот это капец какое длинное. То есть подготовка всякая. Ну, да, просто что я давно не стримил. Именно if онлайн. Так, вебка показывает. Сейчас я музычку немножко тише сделаю, потому что как-то у меня и там музыка, и там. Да. Странно. Ну ладно. В общем, у нас сегодня очень интересный день в Inf Online. Сегодня 20-летие игры. 6 мая, 20 лет назад, запустилась игра. Я в нее в то время не играл. И вообще я мало что знал в то время про эту игру. Но игра оказалась очень крутая. И немного ММО вообще существует 20 лет. Вот, я сейчас нахожусь в доке. И вообще хочу выйти. Короче, покинуть корабль. И на капсуле полететь в Jitу. Посмотреть, что там. Потому что там, скорее всего, что сейчас будет полная вакханалия. Какую, кстати, анимацию допилили. Раньше этой анимации не было. Но меня немножко смущает, что такое ощущение, что общую гамму в игре немножко снизили. Потому что у меня все такое темное. Чуть-чуть сделал светлее, потому что капец какое все темное. Вот. В 10 часов вечера по киевскому времени разработчики собирают всех игроков, желающих в Jita. Jita — это столица. Кстати, и онлайн сейчас 28 тысяч человек. Это капец как много. Ну, обычно, ну, по выходным 25 примерно, но сейчас в среднем больше. Но сейчас, да, типа ближе к пику. И вот еще, кстати, моменты, что игра, оказывается-то лагает. А тут уже ярко. Так. В общем, сейчас у нас будет хит-парад лагов. Потому что в этих системах здесь... О, кстати, чатик надо спрятать. В системах капец какая движуха. И вот это тоже можно чуть-чуть ниже.
В общем, в 10 часов вечера вот в этой системе Jita, это домашняя система, будет происходить полный капец. Все будут запускать фейерверки, и, собственно, я хочу полететь и посмотреть, как здесь и что будет происходить. Ну, как вот на данный момент, на самом деле, в Jita глюки просто больше, чем обычно, скажем так. Обычно в игре все стабильно с фреймрейтом. Да, то ли на ноуте я давно не играл, то ли что-то изменилось, потому что по ощущениям яркость картинки чуть-чуть другая. Вовчик, расскажи, как у тебя дела, какие новости, как у вас сейчас с погодой? План на стрим взять Херона, и пока есть время, еще почти 2,5 часа. Ну, я бы не сказал бы, что тут прям движуха. Ну да, в принципе. Вот, кстати, фейерверки. Да, вот этих 7 FPS. Да, можно, кстати, не докаться. Я уже докаюсь. Да, давно я не играл в игры с FPS 2. А почему тайм-дилея нету? Сколько вообще здесь в локальном чате людей? 2200 сейчас в Солнечной системе. Блин, ну это капец много. Так, по кнопочке Ctrl F9 можно убрать интерфейс, а то я уже чутка призабыл, как это работает. Вот, да, кстати, зашибись-то как. Надо сделать футажи. Да, на самом деле много прикольных кораблей. Вот эти здоровенные корабли — это типа логисты для титанов, для капиталов. Вот. Праксис едет. Но народ на самом деле развлекается, фейерверки фигачит. Но 2000 человек в системе это много. Но по FPS видно, что его там 20 сейчас. Ну, а тут вообще все безбожно лагает.
Ну, вообще какой-то красивый фейерверк вот здесь сверху. Зелененький такой. Прикольно. Да, здесь постоянно какой-то блинки, реально красивенные фейерверки. Так, ну, хорошо немножко, как говорится. Я думаю, что мы сюда еще вернемся. Блин, у фейерверков становится все больше и больше. Можно было, наверное, даже на варме лететь, не на капсуле. Да, на FPS, конечно, все равно, типа, немного. Так, что я хочу сделать? Самое главное, с чего вообще стоит начать. В честь 20-летия игры CCP будут устанавливать новый мемориал в Рейкьявике. И на самом деле я хочу попасть в этот Рейкьявик. То есть я хочу, во-первых, я хочу попасть в Рейкьявик, а я туда уже один раз почти попал. Так в жизни сложилось, что почти билеты купили, но в какой-то момент не купили билеты. Все отложилось, нужно включить вебочку. Вот. И в Рейкьявике установят памятник, мемориал игрокам, которые играют в EVE Online. Для того, чтобы персонаж попал на этот мемориал, нужно проплатить омегу. Конкретно 6 числа. Причем в описании написано, что без разницы, какое там будет часовой пояс. То есть главное, чтобы 6 числа была проплачена омега в игре. Вот. Собственно, что делаем? Я заранее... у меня на складе что-то новое появилось. Так, надо посмотреть. По-моему, ничего нового не появилось. Да, конечно, давно я не играл в EVE Online, и тут, ну, короче, очень непривычно, что все немножко отлагает. А на ноуте их FPS сильно меньше, чем на компе. Ну, не то чтобы FPS меньше, а именно вот эта игровая юзабилити сильно меньше. В общем, какой мой план? Мой план такой, что я хочу проплатить омегу. Я специально заранее купил плексы. Причем плексы я покупал, я их специально отложил, я хотел проплатить омегу на 3 месяца. Вот. А сейчас оказывается, что вышло вообще еще новое предложение в честь 20-летия игры. Здесь, во-первых, куча есть всяких скинов. Вот промышленный, кстати, промышленный набор здесь что он? Кстати, это на грузовые корабли. Эпиталь.
Ну, короче, это не особо мне интересно. Я собрал все бабки, которые у меня были на этом персонаже, докинул еще 50 лямов с соседнего персонажа, и у меня есть 1800 плексов. 1800 плексов — это омега на 6 месяцев, что очень приятно. Я хотел за 1200 купить омегу на 3 месяца. Вот эту. Но я посмотрел и вижу, что это мой шанс. Тут классное предложение. И на самом деле просто нужно помнить в голове о том, что на следующий год стоит подготовиться и запастись исками заранее. И оказалось, что сама цена плекса упала очень сильно к этому ивенту. То есть было где-то 5 там с чем-то миллионов за плекс, а сейчас я покупал по 4,6. По 4,6, да. Ну, там чуть дороже. В общем, покупаем. Нет, купить этот предмет. Да, мы нажали эту кнопочку. Нет, я нажал эту кнопочку. Вот. Сейчас я проверю. В общем, плексов у меня больше нет. Зато у меня есть сейчас омега статус. И сейчас я посмотрю. Так. Изучаемые навыки. И жму дальше. Да. Нажатие вот этой кнопочки для меня имеет очень важный момент. Потому что у меня есть некоторые планы на if онлайн. И я этот план откладывал максимально, насколько мог, надолго. Первый момент, который для меня очень важный. Я хочу сделать ролик про if онлайн. Но я знаю, что его создание это будет долгий, кропотливый процесс. И нужно очень много всего снять, сделать футажей, написать сценарий. И я думаю, что видео будет на час, возможно, больше. Потому что об этой игре действительно есть о чем рассказать. Игра мне очень понравилась. И поэтому я к ней очень с опаской отношусь, потому что я могу начать играть. И для меня остальная жизнь остановится. Но, с другой стороны, не все так печально. И не все так прям вот так, как я объясняю. Есть один момент. У нас на улице лето. А подписка у меня закончится в ноябре. То есть это будет уже зима. Летом я играю вообще мало. Мало играю в EVE Online. Единственное, что я, скорее всего, что буду делать точно, это я буду торговать на рынке. Потому что мне вот именно торговля тоже капец как зашла. Вот эти PvP торговые баталии. Там сердечко больше 3. Меньше 3. Меньше 3. Сердечко меньше 3. Вот. Второй проект, который я хочу начать, это пройти абисы. У меня есть такой пунктик, что я хочу пройти абисы. 1, 2, там 3, 4, 5 и 6 абисы, потому что мне капец как они нравятся. Это шикарная история. Момент второй, который мне, с одной стороны, прикольный, не прикольный, исков у меня осталось немного. И, кстати, еще из прикольных моментов я себе очечки купил. Вот эти очечки на персонажа я хотел купить, долго. Блин, кстати, я на самом деле очень капец как отвык от того, что на ноуте if онлайн глючит. Потому что на компе ничего не глючит. На компе все шикарно. Так, покрасочку Мегатрона дали. Но покрасочка Мегатрона, она на самом деле стоит сейчас 90. А на Мегатрон Нави ищу. Я даже не знаю, ли буду в ближайшее время вообще летать, но пускай она пока валяется. Пускай пока тут лежит. Так, надо проверить импланты. Так, имплантов у меня нету, это хорошо. Что важно? Что я буду капец как долго вспоминать вообще, куда какие импланты.
Еще здесь из прикольных моментов ввели вот этот карьерный план АМИ. И здесь можно посмотреть, кстати, выполненные задания агента. Я думаю, что это, кстати, хороший повод. Так, а как... О, исследователь. Вот это хороший повод, чтобы просто полетать и повыполнять именно на стримах вот эту всю историю. Так, я гляну, у меня возможно, что есть Херон. Херон у меня здесь нет. Херон может быть. Херон может быть, но Херона нет. В общем, нужно смотреть... Оби-Ван Херон. Стоп, а где мой Оби-Ван Херон? Так, что-то... Мне надо проверить все-таки. А нету. В праксисе он может. Нет его здесь. А куда он пропал? Ну, вообще, в праксисе по умолчанию должен быть. Ладно, неважно. Сейчас что придумаем. У меня вот есть Оби-Ван Херон. 5 секунд от варпа у него. Вроде как все, что нужно, есть. Скан. Дроны даже какой-то один. Уже пушку поставить. Ладно, go. А, Херон нужно отдельно купить. И нужно не забыть переместить потом варма. Это прям важная история. Какие-то у меня такие раскраски здесь появились, которых я даже не знаю. Вот это вроде как прикольно. Важный момент. Вообще нужно вспомнить, как noise. Так это через почву мы возвращаемся. Обычные пробки. Так, это хорошо все. Оби вам Херон 0.5. Так, день капсулера. У нас получается... Сейчас я еще статистику гляну. Так, выберите фракцию, которой будете придерживаться. Общество сознания мыслящих, пираты гури. Не, я хочу общество мыслящих. Войдите в район исследования базы данных рейдеров Гури Малаким на линейном крейсере или корабле меньшего
тонн размера. Вводите в район исследования экспедиции. Для этого вам потребуется разведзонд и анализатор данных. Вот, мы будем сканировать. Что я очень сильно хочу, так это... Вот на Гилу здесь есть такой скинчик. Он, кстати, мне очень нравится, он симпатичный. Но его нужно нафармить, это капец как долго. Но я думаю, что за месяц можно справиться. Так, что еще я хочу проверить? У меня здесь есть кампания поощрения за ежедневный вход. Да, я могу забрать. Вот, я все могу забрать. Я же забрал все, правильно? If marks. Так, это пускай пока будет. Скиллпоинты пока пускай будут. Мегатрон. А, кстати, эти ачивки тоже надо поставить. Ладно, просто полетели куда-нибудь. Блин, я забыл застраховать корабль, ну ладно, тоже нюансы. Сейчас в другом месте застрахую. А, это шаттл? Нет, тогда я не знаю, что это. Docking permission requested. Docking request accepted. Должно же быть хоть что-то. Хоть что-то. Так, ну возле Jita сейчас, конечно, очень большая тусовка. Ой, что-то лишаки или что-то? Warp drive active. С моим полетом сканирования на Хероне. В общем, я летал сколько тут, 1,5 часа. Картинка, оказывается, не менялась вообще. Это все было в доке. Заглючило. Короче, заглючило ОБС. А я думал, что там типа просто время отстает. И, короче, видно, в этот момент я порежу стрим. Короче, краткая предыстория того, что там было. Я летал, немножко посканился на Херончике. Сейчас весь народ, конечно, в Jita тусуется. Там были видосы с Jita, вокруг Jita, что происходит. И на самом деле я так немножко подрастроился. Что оно нифигашеньки не сохранило. Короче, печально, но что поделаешь. Но зато меня не убили, что приятно.
Короче, всякое бывает. Сейчас долетим до Jita, там народ пишет, что уже 3К народа летает. Мне тут чуть-чуть осталось лететь. Буквально пару солнечных систем. Пока слушаем, что там злой Херон говорит. Как написать личное сообщение? Блин, ну в игре тогда напиши. Просто на Твиче там можно типа написать личное сообщение. Тоже в чате 6 людей. А может он сломался или что-то случилось? Дайте я гляну. Ща. Блин, мне еще локал тут выехал. Злой Херон? Нет, 295 человек. Warp drive active. Блин, а в жите все так же лагает. 295 человек, ребят. Где относительно пустые лоу? Да до хрена, дрелик относительно пустые лоу, по-честному. Что еще произошло? Я купил Омегу на 6 месяцев за 1600 плексов. В общем, я посмотрю, возможно, что-то там осталось на стриме, но по ощущениям картинка, какая была в самом начале, такая и осталась. А до мероприятия у нас час. То есть движуха вроде как будет в 10. На стриме CCP там рассказываются всякие истории. Ну, короче, я и Херона собирал там долго на стриме. Короче, какая-то ерунда произошла, честно говоря. Я выиграл Астеру. А, серьезно? А я проверь, может, я тебе ее отправлял. Если не отправлял, то отправлю. Как называется капсула золотая? Как она? Как не помню. Не помню. Слышно. 7 человек на одну систему. Всегда норм слышно. Все, спасибо. Так, короче, Дмитрий, давайте так, я по 3 буду. Дмитрий, Шевлюга, Дмитрий, опять Усенко, Old Player. Зачем я по 3, если нам 2 осталось найти? Ну ладно, короче, ребят, присылайте Кинолюшин. Да, по-моему, Кинолюшин капсула. Warp drive active. Растимо, спасибо всем, нашел, отлично. То есть не только у меня, конечно, не только у тебя. Конечно, не только у тебя. И все YouTube, кстати, да. Но на YouTube сейчас в 2 раза больше почти людей, так что, ну, вы поняли. Или мемориал, присоединяйтесь. Да вот, ну, я надеюсь, это скоро уже закончится, Александр. Нам надо флот Херонов уже поднимать. Из тех, кого назвал, есть тут те, кто, ну, будут участвовать на новых или нету? Тому парню про спокойный лоу спрашивает. Я понял. Да. Warp drive active. Закреплю место. Жилстуду отдайте, если выиграли. Все, Константин, понял. Так, Дмитрий Усенко у нас тут. Отлично. Так, лайк набрали. Теперь такой вопрос. На треке это что за херон вместо 230 лайков? Родился. Я понял. Ты про трек? Нормально. Все будет. С момента состоящего детектива. Да. Twitch, да, пошел я нахер. Ну, 3 окна Евки потянет. 3 окна не знаю. Я думаю, что потянет. 2 окна точно потянет, если на лоу графике. Илья К. Тут сейчас мы будем, ребят, с вами Ведьмака разыгрывать. И я, наверное, пересоберу, что ли, плюса. Что-то очень много, кто не тут. О, Илья тут точно. Я буду, но меня не называл. Вот и назвал Илья. Вот и назвал. Прикинь. Вот и назвал. Все, Илья, сохранил тебя список. Все красиво. А мне фейерверков, кстати, понадавало, пока я там летал. И закупаю 2 Ведьмака. Постараюсь это сделать быстро. Мы все это делаем, и с вами уже, ну, нам надо будет начинать собираться. Так, и мы заходим в Jitу. Надо будет начинать собираться. Что я вижу в Jite? В Jite у нас идет time delay, причем такой нифиговый вообще. Не, фактор замедления 17%. Фактор замедления 17% это не особо много. Но я сейчас прыгну на док. Autopilot engaged. Autopilot disabled.
Кстати, я первый раз в жизни попал на time delay. А, стоп, 17% это от сотки. То есть это не на 18%, это в общем. Вот, на сервере, в Jita сейчас 3К. Ну вот, кстати, вот в таком моменте и народ играет в основном. Но тут время, кстати, из приятного должно идти нормально. Не идет на нормально. Блин, как прикольно все в тайм делее. А, тайм делей, кстати, уменьшается. Может, я к Jita сейчас подлечу, и там будет жопень. Визуально все работает нормально. Блин, что интересно, на стриме CCP у них заставка в офигенном качестве. А в интернете она только в плохом. Ну, таком, типа, с шоколиным сжатием. Ну, у них прям такая она годная. Мне не надо, я как бы не хочу. Да, с тайм-делеем, конечно, долго летит. Абсолютно нормальная тема. Но тайм-делей не 18, то есть, в принципе, норм. Блин, какие прикольные. Колян, подари астер. Давно было уже. Так, все, ребят, погодите, знаете что? Надо начать сбор. Ребят, вот только что кто-то плюсовался, ваши плюсы еще не зачитались. Списки сегодня. Не, сегодня Адрик. Мелани, привет. Да, но летит капец долго. Ну, дольше, чем в 5 раз медленнее. Добиваем, короче, плюсики. Нафиг, ну вот, когда 360. Ну да, это как бы объективно и нормально абсолютно. 8.12 был ДР. В 8.12 или 8 декабря. Плюс без лайка. Ну вот она, Jita. Ну вот на даче копать. Ну? С этими слагами. Не пойму, в чем дело. Star Launcher перестал. Нет, не перестал. День рождения, не мое день рождения, ВЛ не мое, 20 мая. Ну и онлайн, кстати, стал меньше, чем когда я вылетал. Сейчас 27 600. 2 FPS. Понял. Прокар, привет. Кстати, доп. Окошко появится. Ну, Я сделаю еще запись. как попасть в корпу тебе? Просто кинуть заявку в скан-стакан. Напиши в чате восклицательный знак чат, восклицательный знак корпа. А, вот как оно лагает. Вот, кстати, фейерверки. Название корпы потом в поиске вбиваешь и подаешь заявку. Скан-стакан. Да, 20-го будем жестко отмечать. Будем жестоко отмечать. Блин, прикольно-то как. Чтобы она лагала, правда, меньше. Да, ну тут, конечно. Так, а ну-ка. Да, так тоже, кстати. Ну, 3 FPS. Надо лут оставить. Docking permission requested. Docking request accepted. 13%. Было 18, стало 13. Присылай никнейм, если ты тут. Мы только на днях твой канал открыл. И тут не может рекомендация, блин. Ну, такое бывает. Black Glass имплант на каких кораблях работает? На любых кораблях он работает только на Data Analyzer. Вот. Но при этом, если ты поставишь зиугму, то и на релик тоже будет работать. Он разрешает поле.
Ну, из приятного я докнулся. Не может. Ну да, что значит именинник должен дарить? Скидывайте подарки Коляну. И галочку себе. О, Вадим, тут, отлично. Так, а ну-ка, стоп, а в Jita... Да, в Jita тоже time delay работает. Разыграть. То есть в доке. Прислай никнейм, если ты тут, я знаю твой никнейм. And we are back. Welcome, everyone. We are joined now by CCP Halmar. Welcome. Thank you. Thank you. Great to be here. I know you've been watching the stream so far, seeing us do the quizzes and stuff, and seeing people Yes. talk in chat. Yes. Trinity apparently is the answer. It's to everything. So we'll need a future patch called Trinity at some point. Yes. It's actually, it touched my heart. I actually made Trinity. Ну, ребят, на стриме там началась какая-то движуха. Они что-то супер интересное рассказывают. So how are you feeling today? We often talk about the second decade coming to an end and starting the third decade. Today marks that day, right? Yes. So I feel, I think the word I would put to it is touched. I feel touched. We had an epic end of the second decade party here yesterday, where we had the ingenious idea to invite everyone that worked at. Я так все перекидываю сюда. А, да, ну так тут оно и есть. Можно тоже упорядочить. It was like, it was just so amazing, like how epically legendary this game has impacted people's lives. Like we talk a lot about it impacting people that are playing it, with the people involved in making it. We have also, like, it has greatly impacted all of us. Us who are here at CCP working on it today, and people that have left their mark on it and then gone and do amazing things with what. Such an amazing experience, I have to say. So the kind of pushy, starting. Makes sense. Kind of a beginning of a new chapter, but also when you know, last page on the last chapter is always a little bit touching. I mean, for me, it's really interesting being and getting to be a part of this kind of a moment, seeing this game and then suddenly joining CCP and getting to be here during this. I echo your feelings on this. It's really interesting being here, especially seeing on the inside with people that I've worked with over the years with streaming, and then getting to see them at these kind of parties. It's really cool getting to be a part of the battery, so to speak. We had someone just starting. It's week 1 for him here at CSP. Was it Yes. him? Do you remember him? So he had this happen in like week 1 working at CSP, coming from being an EVE player, and he's just like, what's happening right now? It was amazing just to watch him. Yes. What a day to begin. Well, well, it's like this every day. Just a regular Friday. I got a question though, if you don't mind me asking. Through the various expansions that have come out over the years, do you have a particular favorite feature or favorite expansion? It's a great thing seeing it come. Да, time delay стал еще меньше, десяточку. They don't have exactly the same sort of customizability stations or player structures had to them, and obviously Санхель, спасибо большое, спасибо за соточку, спасибо за плюс локал. 5 раз зашел, 5 раз выкинул. Понял тебя. Можешь купить 3 месяца за 1080 или золотой стартовый. По-моему, 3 месяца за 1080 лучше. Вступление во флот нужно быть в чате вашем.
Да, в чате обязательно быть. Ну, если ты не в корпе, то в чате быть обязательно. Короче, Макс не тут, реролим. Бармалей, присылай ник, нейм. Все по-братски. Собраться пока не можешь, кинь мне покраску на видео. Нормально, зашел, нормально, гибрид. Жите, да, 10%. Ну, 10% мы сейчас будем этот флот собирать полгода. Ну, и будем тупо смотреть на Лагалова, будет не очень прикольно. Будет не очень прикольно. Выкидывает постоянно, да, вот и выкидывает, то есть у нас половина флота сейчас будут, ну, не смогут зайти. Короче, сейчас подумаем. Да, сейчас подумаем, мы торопиться не будем. Нет, 20:00, то есть было объявление, что в 17 часов по Еве будет фейерверк, потом будет только что игровой чат ключ. Спать пойдем? Не пойдем. Давай мне. Так, ну Бармалей вроде тут был, нет? Да, Дискорд есть в описании, ребят. Ссылка на Дискорд есть в описании. Знак ДС. Не, это просто мало кому она пока что выпадала. Но может быть в Жите уже стоит в этом. Так, окей, лог горизонт. Сколько жить, раз такие лаги? 3000? 300 уже, даже больше. 300. Отправлялся в чате? Да, ДС по-русски гибрид. Да, отправлял, но я много раз отправлял. Warp drive active. Спасибо большое. Пока что всегда успеваю, вроде как. Так что пока что всегда успеваю, всегда помощь организовываю. The High Event, ребят, это такой мертвый чатик. Сейчас, ребят, секундочку, пожалуйста, секундочку. Могу не скинуться на Гюку. 18 один раз в году исполняется. Отметь его, как следует, только не до туманных поездок на такси в полудреме на последних остатках сил. Диман, если что, это как раз тот, кто помогает мне писать всю эту музыку. Спасибо, Диман, большое. И он знает, как мы катались на такси на последних остатках сил. Было такое дело. Даже заходит в игру, да. Диман, спасибо. Вылетает и все, да. Так, кто у нас тут? Лог Горизонт ничего не прислал, значит, Мансинг. Чё так, короче, плюса-то это? Ну, тут видишь, какая тема, очень долго заходит. Ага. Я играю, не знал, что лаги, делаю что-то неправильно. Нет, ты просто не рядом с Житой и не на тех серваках, на которых Жита находится. То есть ты вот где-то летаешь в тех системах, где никак не относятся к Жите. И все нормально тогда. Так, Мансинг, тут или не тут? МСЦП звоняет, извиняется за лаги, да. Это последний Ведьмак. Погодите, нет, я только один Ведьмак отдал, что ли? А, нет, это последний, и один для Натальи я приберем. Сейчас ссылку на чат. Да, типа в эфире. Я в Жите был, стоял, как обычно, играю тоже. Не, в Жите сейчас time dilation 17%. Это очень медленно все происходит. Главное, меня гнали, что я бот. Не, Линкс, все, больше не гоним. Плюс точно проставлен, не знаю. Ребят, кто может в чат помощи закинуть ссылку на чат Злой Херон? Варпает факт. Нигде, только на стрим послушать.
сегодня летим файтиться? Да, When да, you mentioned летим, но мы the pros, I ждем, remember пока that was one of those серваки things сейчас that немного I remember восстановятся, hearing пока about общаемся. the pro being reworked. Назад And I was like, wait a за minute, месяц you заново can плюса actually поставить. find people in 3D space. It's one of these things that actually caught my Ну, это все зависит attention не to даже come не от back to того, play. откуда ты заходишь, I was like, а wait a minute, зависит просто, I на didn't know какой you could сервер like тебя find someone. закидывает. That means if you can find someone with probes, that means someone can hide in 3D space where I Да, can't find them. короче, And just Наталья that alone, сейчас I remember может сделать full being like факс, a huge thing to want Меня to уже просили, Диман, меня уже просили. Может It's быть, actually сделаем. this element. Короче, Наталья, somebody's почему я face. говорю, что Ведьмак ей типа отправлю? Потому что она все время агитирует за Ведьмаки. There were many И я ей versions сказал, of будет the, 100 лайков, короче, сделаем sign Ведьмак. of И она начала всех where агитировать на лайки, some собрала 100 play лайков, like a much собрала bigger даже уже part больше лайков, потому что the всех задалбливает этим. individual or И like как a бы, ну, я specific считаю, coordinated это, space is a- да, ну, is как a- бы, is like a secret, она сделала так, что мы разыгрываем сейчас несколько because it's лайков. so big. Все, скинули, проблема с And поиском чата there решила. was Все, actually a отлично, version of the отлично. game where Приезжать надо разыгрывать. the game Ну was давайте, found in a Мансинка, lot of если ушел, то planets, нажимаем 3D, and if you 3D. work from one planet to Закинул. another, Спасибо, Андрей, спасибо. another, Весь вечер another, главный and фейерверк, another, привет. you show up in different places based on where you're happening. Рыбр, я From where you're агитирую. from. Я So if агитирую. you were to make a sequence, 15:00 будет. Saturn to Uranus, Ну а что and делать? then you end up in a unit Нет у тебя случайно скина на Рихтер, пойдет совсем любой. like a system. Не знаю. This was an encoded way to hide the Я name. долить с майнером And then задолбал, you но мне would никто give рорку не дал. the Блин, я майнерам так sequence ничего не of отправил. Я jobs майнеров to end заскамил, up to that ребят. place. Я забыл вообще, у меня из головы If вылетело. you think even like Ставить doing лайк it на now, нигде. this was Давай a следующий. zero thing. Реально, вот Created этот Рута не чат находит тех, кого нет. Здорово. Что в канале в Jita происходит 3200 локала? Да тут типа фейерверки, не фейерверки, блин, лагает жестко. Так, ладно, нажимаем еще раз. Роман Гаврилов. Тут или не тут? Роман Гаврилов. Сейчас сброшу, реально. Ребят, давайте я сброшу плюсовалку и отойду. Сейчас, секунду. So they would be like lived in a way because you have these ways to be in a location. Especially with the local chat channel, that never really became a thing. But there was a version of Online where individual solar systems were gigantic. What they are now, like now they are kind of just one thing. Опа, Косморук ворвался. Сори, Косморук, я даже потанцевать не успел, потому что, блин, мне, короче, брат звонил, там, что-то такое срочное было, кое-что. Вот. Так что, сорян, что не потанцевал, но Косморук, спасибо за think there's like, oh, there must be like some meticulous design to it. It's just how the tech works, and it's often something completely different. Just some weird idiosyncrasy with some other interaction mechanic. Absolutely. I mean, some of Даже it текстурки не сразу прогружаются. and really cool. Some of it is just an artifact that we have like 30 developers, 3 years to make the entirety of one. And you just Не капец, какие все квадратные стали эти текстурки. kind of get it out there. And then like they create like this vectors through time where these kind of innocent little things that were never really changed. Whole experience has emerged and it's kind of sucked in and it's become muscle memory and it's something we can't really change. It would be very different if today's Eve you say he's at planet 1, yeah, but from what angle? You'd have to come in from, oh, you have to go moon 3, and then coming from that angle. It would be very different. And this actually, this was before we did the. So one of the tricks to making it online work is that we have a physics system, Destiny, that traces through causality bubbles. So what can affect each other becomes a bubble. We give the client, so the client can deterministically do its own simulation. A lot of the scalability comes from this, and even a lot of the tolerance for low latency, as Dan was referring to when we're trying to play MMOs in Australia, didn't really work, but it worked. It's because of this system, and it has like you can merge bubbles, you can tear them apart,
the system was you had this internet planting thing, like kind of ridiculous to think about, kind of conduct the servers so that you could have more people than a solar system. I remember this back when there used to be, I think they were just called like pirate logs that used to exist, where it would like reveal the location of essentially what is like a Dead Space site today, where it was like you just go to one of these sites, but it was like in the description it was like it's somewhere off of planet 4, moon 6, and you'd have to try and find it. Yeah. I mean, this is probably some like artifact of this like very archaic system. I mentioned it a little bit while ago. Uprising. Here, I mentioned that we announced earlier this month the next expansion will be coming to sometime next month called Eve Meridian. Uprising was, I think, a fantastic expansion in so many good spots, and we've sort of like given some indications about what is going to be coming up in Meridian. Before I speak about a couple of specific things, I just wanted to ask Gilmar a question about capital ships in Eve. And I recall in the very, very first game manual from 2003, it already cites Titans as a class of ship that you can fly. However, the Titans themselves wouldn't actually make their way into the game until 2005, which was obviously well after it came out. And of course, around that time, before that, we got dreadnoughts, carriers, and other ships, and so forth too. So, capital ships as an aspirational ship for Capsuleers to get into was obviously sort of baked into the concept of the game from very, very early on. It was just time constraints that you didn't launch with all that kind of stuff and just had to stick to more practical, attainable things. And as the super capital and capital ship ecosystems kind of like made its way into EVE Online, was there anything unexpected that came from that? We had, prior to releasing EVE, made an extremely elaborate content progression estimation system. And it was a system that basically knew about the average distances from a station to an asteroid belt, cargo hold sizes of initial mining ships, and the time involved to mine, go back, and out of that we figured out what was the mineral production of the world, and then estimated how quickly will people progress from against the cruisers to vessels. And we had calculated to this to be years. It will take players 3 years to build the first class. This obviously didn't happen. And we were so to take away in those 3 months was just and they were like things we had to do manually and downtime. There was like a massive amount of manual work to reseed the market. Like there was so much kind of mirrors behind the scene to make the game. So we weren't really paying deep attention to what was actually going on in the game. We were paying deep attention to what's going on in the software and all the errors and all the things we had to fix. Keeping tabs of what was going on with players was like it just didn't have time. So now we see this like on the road for the box. Right? How did this happen? Did we do the content progression incorrectly? And then we learned about people were using this difficult feature, which was jettisoning a can into space, which was like a features we had put in the game mainly just to test the physics at it. It wasn't really a feature of the game to be able to jettison an item and voila, magical can appeared, take them off the item, and it was fairly big because Надо послушать, про что там мне рассказывают. Ну, потому что визуально через 40 минут что-то должно произойти, но что-то так я и не понял, что именно. and players were using that to mine into the can, and then somebody was doing the hulling, like massively improving the mineral production capacity of the world. So, and we were like, oh my god, like
the game is ruined. There would be no aspirational goals for anyone to do, because what we had estimated 3 years is happening in 3 months, and we have no plans. Like, we have no further progression. We must take this feature out. And we were so close to deleting the champions. And thankfully, we learned that obviously this was a way more interesting way to mine. It was collaborative, you had to trust the holder, the container is open in space, somebody can come in and steal from you, and like all the things. And I remember when I was participating in this in the first time, where people were putting like the timestamps on the cans and kind of calling out how much they were mining, and like, oh my god, this is amazing gameplay. Completely invented by players, not designed at all. There's no design documentation. There's nobody implemented this. This is an artifact of this container jettison mechanic, and so many elements of Eve are player inventions. They're just player-created gameplay through emergence of Eve Online that were way better than any of our ideas. So thankfully we left this in, but we were then left with the problem of like, okay, now the content progression is over. All your calculations are out the window. Yeah, and we now have to start to fill up all these elements. And I know it says so in the box that you would be able to fly a Titan. It's rather unfortunate, but that should have taken a lot longer, like a lot longer. Like 3 years to fly a battleship would have been putting it in 2006. So we're kind of scrambling in a way to release Titans. And then making them like as absurdly, ridiculously hard to make as we could do, and it took about, I think, 4,000 people 4 months to build the first Titan. It was obviously lost, I think, the day after. There's a famous story about that, I believe, which is players actually, their time to construct the Titan exceeded your projections by so much that by the time the first Titan had finished construction, the means for them to actually eject the ship from the construction hangar out into space hadn't been put into the game. So a GM had to attend, confirm that they had the resources required for the Titan and that it'd been in there long enough, and then sort of like popped it out for them. That sounds about right. Yeah. So anyway, у меня на канале крайнее видео как раз с этим треком. Коля, 7 прыгов, и я с вами. Отлично. ТД, блин, ТД не отпускает, ребят. Чё за херня? Но вроде собраться потихонечку можно. Full трек есть на канале. Видео. Но в Корпе была проблема с оплатой труда сканировщиков ВХ. Не было такой никогда проблемы. Since we've been talking about capital ships and Viridian, and somebody just asked a very pertinent question in Twitch chat, one of the things we wanted to let you fine folks know on the stream today, if you recall in the devlog around Кручу-верчу, ни хрена не получу. Коль, скинь еще раз фит, пожалуйста. Сейчас скинем. Где тут злой Херон? Скидываю фит, ребят. Скинул фит. Его надо лайкать, этот трек, а не просто слушать. Шиза у меня выходит. Да, ну не, такого не было. Если в нулях, то там надо все. Это не ко мне вопрос. Что лучше, читах или бузард? Кому как. Если ты хочешь круче сканить, то бузард. Если хочешь выживать с клока плюс МВД, то лучше читах. Можешь подублировать фит в Dead? Или давай в личку напишу. Блин, но все равно во флот будем брать из чатика злой Херон. Плей навыков не хватает мне, можно на другом рандомном фите. Замени просто пушки на Т1 и эти. Сколько раз должен тебе напомнить, чтобы ты не забыл. Просто на почту мне напиши письмо один раз и все. Масса рейд на синие корабли. Не могу найти канал в Еве. Коль, слышал миф, что Буллард на 220... Можно разогнать. С Виртусетом спокойно разогнает. Гелиос самый прыткий. Да, Гелиос тоже хорош. Вот Юнит вам написал, какой чат. Злой Херон. Александр, здорово. Так, ну чё, ребят, мы с вами разыгрываем 1 миллиард исок.
1 миллиард исок и, ну, получается, Ведьмак. Если Наталья не захотела забирать Ведьмак, просто так, бесплатно, без регистрации СМС, значит, мы еще и Ведьмак разыграем сверху. Тарип, здорово. Жми уже, пожалуйста. Сейчас 300 наберется, чтобы были шутки про трактористов. Видимо, часть злой хрон у новоприбывших не работает. Не-не, по-любому работает. По-любому. Все. Нажимаю разыграть. Парадокс ОЗР. Парадокс, присылай никнейм, и я тебе отправляю лярд исок прямо сейчас. И злой херон, то где добрый? Не знаю, не знаю. И там без нас. Не я. Ну, сорян, лярд исок. Мы сейчас еще Ведьмака отправим. Ну, значит, сейчас еще Ведьмака отправим. Поздравляем. Опять все ушло Ютубу. Все, парадокс тут, ребят. Бедные трактористы заикаются. Да-да-да, заикаются жестко. Лярд исок на ваших глазах. Так, а Ведьмака у нас получит Тег Третий, как раз. Вот теперь ты, Тег Третий, теперь ты. Правой кнопкой перечислить деньги. Перечислить деньги. Один. И охренеть, как я ничего не заработал. 1, раз, 2, 3, раз, 2, 3, раз, 2, 3. 1 миллиард исок. Выигрыш. Что у нас Все. 1200, грубо говоря. Миллиард ушел в это, как его, в этот, зрительный зал. Да, все-таки есть никнейм. Окей, окей. Значит, мы сейчас еще одного Ведьмачка купим. Поставь за свой счет, скажем так, я поставлю. Работает. Так, сейчас, секунду, еще одного Ведьмачка купим, чтобы все было по-честному. Все, один мы отправляем Тег Третий и один... Ага, понял, Нирван. Ну, если я столько найду, это все равно будет больше, чем я за 11 часов. Теперь челика забанят. В смысле, за что? Когда его еще не порезали, так что и фиг с ним. А я завтра буду возиться с тем, кого... Так, так и это. Ваше очко уходит, да, в зрительный зал. Карибасика послушай. Там песня прям. Сейчас Карибасика и вот так вот пишу. Да, девушка по... Ага, во. Наверное, она, Светлана Горбунова, наверное. Так, особенно когда галочка не стоит, а на скане. По факту. Надеюсь, это та песня. Солнце в нулях засияло опять, и вокруг меня пустота. Безмолвное королевство, карибасиком стал я. Вокал прироста я забыл совсем подсказ. Мне на пост бежать, но я рака. Я таргет в лоб, скорее взял стволы, ревут, кричу вокал. Меня нейтрал за жопу взял. Это ингейм. Блин, прям пишу вам точно название. Злой Херон. Вот прям скопируйте его. Прям скопируйте. Размести инфу в канале у себя в профиле перса. Я не хочу, республика. Блин, на меня тогда астерки не будут нападать вообще никогда. Они будут открывать био и такие, опа, злой... А, это может быть злой Херон. И все. И хрен, когда, ну, типа, вообще на меня будут нападать. Я поэтому не хочу. В принципе, такое замедленное, можно поучаствовать себя флешем. Да, почувствовать себя флешем. Да. Тоже правда, да, я уже разместил на обзорку. Типа, обзорка, хрен с ней. Вот, ссылку на обзорку я сделал, типа, вот, в биографии. Но в чатик, блин, ну, типа, в чате 18 человек. За хай-ивент, возможно. Этот чат не работает. Это не тот чат, я нашел только в закрепах канала Мозг. Да, кстати, в закрепах канала Мозг тоже, по-моему, злой Херон есть. Так, ребят, короче, мы сейчас будем... Я создаю, наконец-то, флотик. Наконец-то создаю флотик. Для тех, кто в Корпе, в Альянсе, вы можете спокойно зайти в этот флотик, потому что я его сейчас расшарю. И для плюсов тоже. Хероны. Флотик Хероны. Все, создаю.
Отправляю вам его в альянс, чтобы вы подключались потихонечку. Вот так. Вот, можете, короче, подключаться. Те, кто в альянсе, можете подключаться. Вот. А кто из альянса может мне помочь поприглашать людей из чатика Злой Херон? Гош, ты, по-моему, да, хочешь помочь мне? Я вчера вернулся в Еву спустя 1,5 года и вышел на Хероне вспомнить, как тут все, и привык из Нормакайки мне встану, сразу куча красненьких обломков, отварк на букву 3 секунды не спас. Конечно, 3 секунды не спасает, только 2 секунды. 200 лайков. Вот это мощь. Не могу сегодня. Все, понял. Не будут нападать астерки, бейсокорповцев. Блин, как мне теперь наприглашать-то всех? Кто у нас тут есть, кто может мне помочь? Ладно, Терраса я не буду. Мне кажется, Терраса я уже задолбал помощью. Так, давайте. 1, 2, 3, 4, 5. Короче, пытаюсь, ребят, пригласить всех. Сейчас 6, 7. Блин, одних тех же закидываю, по-моему. Сейчас во флоте еще закреплю фит, ребят. Во флоте еще фит закреплю. Киньте фит во флот сейчас закреплю, ребят. Сейчас во флот закреплю фит. Сейчас даже сделаю вам на Т1 пушках, чтобы прям было удобно. Вроде всех пригласил. Фит сейчас во флоте закреплю. Отклонил, там кто-то отклоняет предложение. Showing how the existing missiles are. In my head, those are still like the new missiles. Like the how they launch. Пока не могу. Oh, that's the new missiles. How many times they've changed, I've definitely lost count. But these explosions look so snazzy, and it's one thing that I like in the direction that the art team's been going. Obviously, these. Так, фит, и давайте я вам на Т1 пушках сделаю, чтобы вам точно меня не пригласил. Сейчас все сделаю, короче. Сейчас, ребят, одну секунду. Фейерверк будете смотреть? Он вроде... Да блин, мы уже насмотрелись фейерверков. Мы уже фейерверков посмотрели. А можно без карпы? Конечно, можно без карпы. Так, Т1 пушечки еще нужно, да? Окей, Light Scout. 1, 2. Light Scout 1, Light Scout 2. Т1 пушечки. Дальше баражи мы удаляем. Хайлы мы удаляем. С пишек будете стрелять 1800. Батарейки тут нафиг не нужны. Кстати, из того фита тоже надо батарейки. Все. Дроны. Скорее всего, вы не умеете Т2 дроны, поэтому я просто вот так сделаю и integrated дроны положим вам. И все, и будет все как бы хорошо. Вот так. Оп, integrated дроны. Все. Вот так вот Т1 фит будет. Т1. Ой, Т1 фит. Закидываем, а вот этот фит надо открыть, еще раз симулировать. Да, закрыть. Тут надо батарейки удалить. Yeah, we went through the sound prioritization earlier, or maybe towards the end of last year. And there's, we talked about this quite a lot during that stream, that suddenly you can start sound spotting more in EVE, versus before there was too much going on, every sound was being played. Now it's selective about what sound is getting feedback from. And yeah, as Paragon was talking about, being able to learn if something's moving really fast, seeing, hey, it's that gun. You know, it adds to the experience for sure. Yeah, and it's especially important for like spatial relations, like in a space game, because the like projecting onto a 2D screen with a third-person camera and whatnot, like being aware situationally what's going on around you. Our ears are a lot better at that because they, in a way, work in a 3D domain, like hearing things behind you, above you, below you. They're very acute in like position. Вот так, короче, вот так вот сделал. And like ты if все you разместил, imagine like being in the fantasy of a autopilot, you will be able to, в чатике Злой Херон просто отправить этот. like with
meticulous accuracy where things are Так, happening Discord, скажи, in your Discord, блин, relations. ребят, Discord в And, описании к and as we стриму. progress more into that, and now we're in third Что разыгрываешь? Загадка, но очень жирная, очень жирная. Так, Ну, приглашаем всех. я понял. Ну, окей, гибрид. Приглашаем. Это же стрим по Ультима онлайн. Чё-то вас много. Это, давай, гибрид, никнейм, что-то такое. Никнейм скинь мне просто Вроде канал. всех, короче, я пригласил. Сейчас напишу в игре. Да, есть. Ну давай, ну мог здесь написать. Sense cloaking through audio or something like that. Розыгрыш сейчас будет жирный, да, 2 минутки. Розыгрыш, давай гибрид скорее уже это заканчиваем. Блин, красивый геймплей была, я прям еще раз хочу Мы пока собираем. Ультима онлайн 2. Я уже вторую неделю играю, угораю видоса. В Еве есть честное ПВП. Это где? Это Дмитрий, это в Еве есть честное ПВП, это с этими индейцами, блядь. Индусами, да? С индусами. Если оно, то я когда смотрел, я очень угорал. И показал девочек модельной внешности, топлес, и все ломанулись с ним. Так видишь, как оно работает? А я самому не занимался. Да, индийский фильм, да, я тоже смотрел, я очень ржал. And just also Viridian and VFX upgrades. There's one last thing I was given permission to show you, and there is also going to be a VFX pass on Marauders, which our players absolutely love, particularly the Varga. And they said it'd be okay for me to show off the Kronos update to you. So I'll just give you a quick look at what that's going to look like. And this is when the Marauders are entering, in, and exiting Bastion mode. So this is now, and in the future, shiny. So there's going to be a lot more points of light on the Marauders when they're actively in Bastion. Some of them will have sort of hologram lighting effects on the sides that illuminate, similar to the super carriers when they go in and out of Bastion mode. So if Marauder is your jam, and we know it's a jam for a lot of people, you'll have something pretty to look at while you're playing these things around. And even if you hate Marauders, you have to agree this looks pretty dope. Like visually, also the way the faction dreads that came out, they look so angry when they go in each mode. This has the same type of effect. You see the other ones. Окей. So we've seen Так, все плюсы поставили. Давайте розыгрыш и заканчиваем. И заканчиваем. У нас есть на кого зарейдиться. Так. Or something like that to find out more and to see what the rest of them look like. For now, на повторе полдня слушал. Ага, понял. Take a screenshot of this and rush off and put it on Reddit and try and get those points. Yeah, Так, давайте розыгрыш, все, розыгрыш, погнали. Кто не знает, если рейтинг... Не, рейтинг Коляна, рейтинг Коляна. Ну вы, господи, вас никто не заставляет же там, не знаю, после рейда сидеть. Сейчас я войду в док, чтобы сразу скинуть подарок. Давайте, короче, жмем разыграть. Да пребудет с вами сила. Пау! На ютубе рейд на девушку сейчас будет, на девчоночку. Ой, ну нет, что-то стримишь, ты дурак, что ты сказал. На девушку, на девушку. Би. На ютубе би на месте. There's a flash. And you're so far from any points of reference. Ну а что без этого? Как без этого? Стримера купили. Меня с чебуреки купили, крекер. Представляешь, блядь, я в док когда-нибудь войду. Пчелы в нулях. Так вроде... Не, Константин, у нас это... Твич очень часто побеждает. Окей, Би скинул никнейм. Би, поздравляю. Поздравляю, сейчас я тебе все скину. Рейдимся на девушку, сказал. А во что она играет? Опять? Это стаканы ведь? Чувак, я надеюсь... Так, я надеюсь, ты играешь не 5 дней. Блять! Я говорю, я надеюсь, ты не 5 дней играешь, и тут стаж 5 дней. Ну ладно, он это... Ну, я надеюсь, ты знаешь, что делать с этим блюпринтом. А что там было? Там был блюпринт, который стоит, блядь, как Apple Омеги. А вот что там было.
you start to see Вот. floating point. Аккуратней с ним, Би, это accuracy очень breaking дорогая down. штука, And реально. it becomes this Если не weird знаешь, что с ним делать, skewing посоветуйся с кем-нибудь. artifact. It's like the ship and the Вот. polygons Все, and everything погнали. is kind of Рэй, messing я вам away. It's на... super Ну, я ссылочку еще tricky линкану вам effect, на and it's ютубе, на like твиче. based on На kind of всякий... Не, на floating твиче point не будет, там counting Рэй in the просто CPU сборка and whatnot. It's very freaky stuff. And I was like, Все, what is погнали. going on? Like, and I've never made 3D engine, so Это I'm будет like, not very good at it покупить. at the Так, time. ладно, And все, then I was господа, like, Reality was спасибо. breaking down. yeah, reality was breaking down, and oh my god, it's the Подождите. floating point precision. And then obviously it just changes. It's that you're in your own zero. So when you're doing this kind of translation что-то- effect, you're in a way just like transposing yourself into a new zero. Что? That's why Сейчас, секунду. the effect is so unsatisfying. But if it were to be more like, it would be like a streak, and the camera would have to chase up to you and things like that. It would just be so much more satisfying. So as we are improving the Bastion mode, I think that Ага, I все, would hope сбор the next рейда step пошел. is, У нее doing один something человек. I'm Один sure some человек. people Ну in the outside поддержите, can have words господи. И на ютубе ссылочку линкую. Make it Напишите happen, хорошие do some really слова. cool stretchy effect, or make Скажите, it что like классно Back to the играет. Ну вы Future, you поняли. stick Ну like these как flaming надо, tire как marks behind джентльмены. Всё. after you, after you do a micro jump of 100 kilometers. Yeah, Моя благодарность, Архимаг. yeah, it's Теперь actually очень like another хорошо. thing. Тогда позвольте I am now just откланяться. officially feature creeping. Do it, Sorry, but do it. carry No on. one, no one's watching the Можно stream было today почитать. anyway. There's hardly anyone here. Yeah. Почитаем, So, что вы там there's this, написали. Написали вы super что-то cool опять thing, много. in the Chinese sci-fi book 3 body Много problem, багов, поэтому сейчас which is стараюсь. Я basically стараюсь. as you break the speed of light, железные такие бы you надо. leave a scar in space. Так я все So отдала, что у меня было. there are these Значит, striations закаляем свои that пяточки, бегаем leave a по mark in сугробчикам, да, space, чтобы они but были there's like розовые и a гладенькие. ripple in А, the fabric of space-time. And it's like this, Невмайер. Надеюсь, like я правильно прочитала the твой ник. Спасибо scariest большое thing за to see often подписку are на Твиче. footsteps. Меня удивляет Like, РПшники, скорее and this is a мне very дочь месяца Icelandic этого рода experience. дровосека, Like when you все, see что он делал за footsteps, своим you're садом, usually дрова. you're Был в somewhere in шоке. Iceland, you're alone. Кажется, играть There's как nothing. ему There хочется. are no real animals, and there are no real people either. So Человек when seeing идет, footsteps has this very громко deep кричал, sort поэтому of маленькая. hunter-gatherer, visceral Нет, experience of ничего не like, пришло. oh my Привет, god, there's Алексей. somebody here. Извините, что очень And долго читаю, obviously there are no просто много. footsteps in space. But if there were По-моему, striations, это глупо так so you could говорить. see, oh my god, there's a Влад, micro warp drive Влад, just striation here. Лакас, тебе There is тоже somebody here. привет. Where are they? Не How знаю, old здорово, is все, it? нет с тобой? Hey, Yeah. probably been here for 5 minutes. It's like Да, how many Probably somebody. кажется, science fiction movies do you Чем watch where they're like, рассуждать oh, про we've got like кто играет в игру? their warp signature or something like that, and we're heading in this Правильно? direction. Неправильно? Yeah, it's like you say, it's degraded, so it играет. could have been a while ago, or these ones might be fresh. But I know what you're talking about when you come across, like you said, footprints or something in 30. snow where Ого, it's not supposed to be ничего any, себе. and that sort of like the hair on the back of your neck kind of stands up, just now all Ничего of a себе, sudden, спасибо you know, большое за you might be рейд. in danger. Ого. Probably Ничего also a very себе, Australian привет. experience, Dan. Like in the Здравствуйте, whatever, ребята. the sand, there are like Кто- 8 кто- legs of giant spiders Yeah. Кто это everywhere. зарейдил? Ah, Это ничего Oh не my god, понятно. it's such a scary. Спасибо Day in, большое за day рейд, out, 31 человек, mate. обалдеть. Спасибо огромное. Yeah, Всех you're absolutely приветствую, correct. It's not a все great place for an располагайте, там arachnophobe вот, to live. I'll just say that much. чувствуйте себя как дома. A country У where нас the тут spiders хорошо, are big тепло, enough that you can уютно. hear them walking. Ам, Funny story about that, but not Так, for the что stream. еще? I'll tell you about. Кому About может the time удобно, I хотя I кому couldn't может get to быть sleep удобно, because the да, spider с was being Твичем too ребятам noisy. вряд That's ли not, удобно быть на ютубе. it's not a joke. It's Спасибо a true большое story. за Let's рейд, never hear спасибо that большое. story It was Я a big могу boy. понять, кто Oh, зарейдил, okay. блин. All right. Well, we've I Спасибо mentioned at the top of большое. the stream. I Очень don't know if you were приятно, tuned in ребята. right from the get-go, Hilma, but I mentioned at the top of the stream how we had a bit of a gathering here at CCP. We had a whole bunch of alumni, and you also mentioned it yourself when you joined the stream with us this evening. And I've unfortunately I don't know his dev name. But is it correct to say that he's the only employee who has worked at CCP for longer than you at this stage, contiguous? Yes. Yeah. Does he have a dev name? He must, but I'm just damned if I know what Yeah. it is. Yes. But anyway, he also sort of like because he's been at CCP for so long, he sort of gave a bit of a speech, and something that he said I thought was really sort of stuck out. And he said like, nostalgia is great, but the future is what I'm excited for, because 20 years is obviously a huge milestone for basically any enterprise. For a video game MMO, that's almost unheard of, considering how many MMOs that we've all played over the years that aren't with us anymore today. But as
as we said in some of our messages that we sent out last night, yesterday was the last day of the second decade, but today is the first day of the third decade. And we've been talking about the third decade for longer than I've been working at CCP. You have some FanFest in 2014, 2015. We were already talking about the third decade of EVE Online. Is there anything that you can extrapolate from what you've seen in the first two decades of like where how the third decade is going to shape up, or where would you like to see EVE going from here? So I think some of my feature creeping so far has maybe been indications of that. I think there are opportunities to go a lot deeper into these kind of fundamentals of EVE, and a lot of them relate to the experience of what is around to you, how do you hear it. I've always so extremely disliked the overview window, which basically gives you a sorted distance list of everything that is in your causality bubble. That is not like a great way to like organize situational awareness and perception in a game, and it does limit quite a bit these kind of information domains. Like once you enter a solar system, you know everyone in it and their employment history. Once you enter a place, you have an index of everything sorted by distance and various types and whatnot. And it becomes a very sort of, it's in part where EVE is sometimes called excellent space, because when you look at the overview window, it's literally an Excel sheet of everything around you. And this is a bit of a cop-out to do it like that. We try to make like a more like elite style radar to organize the information around you, so you would have more ability to kind of locate it around. And a lot of these are limited by capabilities of the physics engine, which we are now been staffing up quite a bit to be able to improve that. And going deeper into this actual, what it is to like fly the spaceship and the experience of doing that. I would love to see us building more of those capabilities and seeing all the affordances that will give us to make the actual experience of flying a spaceship in EVE Online a much more visceral experience. I know it's already like quite visceral in many ways because of the danger and like PvP shakes and whatnot. But part of our research into the accessibility challenge of EVE is this element of like flying the spaceship is a very abstract thing. Like it is the overview list, it is the way the ship UI kind of functions. It's a fairly generic way, mainly just organized around the fitting system, and then you can expose the fitting system into the spaceship UI. And these kind of changes, they're a big challenge to make in a living, breathing MMO, because every change you make, you're messing with muscle memory of hundreds of thousands of people. So you have to do it incrementally with care, and like I said, maybe the concept of having physics different in different parts of EVE might be a way to unlock some of this. And go deeper into that and come up with these kind of more sort of deeper part of the experience of being in a spaceship in space. I would love to see the third decade a lot more about that. I think we have in many ways underestimated the power that brings. We've kind of been in a sort of in a larger layer about like in the social domain and the economy domain and all that, but the actual like experience of playing it, all these little tweaks that do so much when you get them right. The visceral spaceflight elements. Yes. When you're a person flying an actual spaceship out through the cosmos. Yes, yeah, and the viscerality of that, like you are like a manifestation of a spaceship. You're inside its belly. You can perceive its like being, and the game becomes a little bit sort of like
disembodied RTS. It doesn't really feel like I am manifesting missiles out of my hands. Like that it should feel like that when you are in the belly of a spaceship doing it. It does feel like that. Not that I've tried it, but I can. You can imagine how it would. I have had elusive dreams in the middle of the night of that. I got one last thing I want to ask you. This isn't related to the future, it's back to the past, and this is just because it's one of the burning questions I've always had, which I sometimes now get the opportunity to ask you. If I remember correctly, in the very, very first, referring to the first EVE Online manual again, it was hinted that the player character would eventually be able to become a Jovian. Does that ring a bell? Yes, it rings a bell. Yeah? Damn, Mario. CCP Helmar, why can't I be a Jovian? I guess you're not trying hard enough then. Oh, okay. I think it's try harder, dude. Okay. I have faith in you. Do you recall though what happened from a design standpoint where it was it was like you roll a character which is from one of the 4 main empires, and I presume there was some sort of loyalty benchmark you could work towards where the Jovians would say, okay, now you can become one of us. You'd undergo some sort of transformation. Your character would be somehow different afterwards. Is that anywhere close to what you had in mind for that at the time? If assuming you can even recall or were in the room for those discussions? So I have actually been Jovian, so I have flown around as a Joe. So it can be done. Okay. I had to obviously use OP dev powers. Yeah. I figured as much. And my own separate instance of the universe. That's one of the things which is a bummer, because as far as I'm aware, the assets for the Jovian ships that used to be in the game are no longer actually in the client. So I can't even just sort of go sneak off on Singularity and use dev hacks for kicks to spawn myself a Jove ship to fly around in. I missed the boat. I got here too late. I vividly remember, at some point in the game, some developers came into the system I was in, and all the developers, at least on the forums, were Jovian, and they all had these super titans that hadn't existed in the game. And they're just kind of zooming around. I was like, oh, that's the cool. I remember just being starstruck. But Convict, I bet there's some intricate planetary warp route that you can take, which will get you into that Jovian realm. Somewhere in one of those deep sites, there's an Eidolon just sitting there waiting. Yeah. Where were you guys around when we gave out the TAC 5 mining laser? What? No. What? Tell me more. Yeah, so they were one of these events. We were more the rules hadn't been fully written about how the world should be, so we were messing around a lot more in the beginning. There was this even the Black Ops battleships that were disrupting gate camps and whatnot. We had a special ops team that was manual police in Evil Line running these Black Ops battleships to disrupt gate camps. Anyway, in one of these kind of events, there was Joe that came out of mining TAC level 5 mining laser, which again, content progression, they obviously don't even exist today, even at the start of the 3rd decade. Sounds like it might be a little bit OP. To speculate. Yes, and then we were scrambling to kind of fix it, because the person that gave them out, we're just kind of doing it without knowing. Oh, there's a TAC level 5 mining laser. That sounds cool. Let's give that out. And I think we replaced it with a TAC 2 mining original blueprint, something like that, which was even worse because it was big money. Yes. So yeah. So that story went from bad to worse in What color is T5? I've been thinking about this since you talked about T7 30 minutes ago. We have it all planned apparently up to 7. There's probably a great reason why it's 7 too and not 8 or 6. Which story probably not. What color is 5? Is it
Blue? What color is 5? No. So it didn't have an icon because this was not supposed to be in the game, but it existed in the type table, and I think it just had a nondescript icon. It didn't really have the proper icon, but it was a Tech Level 5 mining glacier, and it could function as such. So what color it is remains a mystery. Lots of unexplored space there with like Tech 3 modules and stuff like that as well. Yes, totally. Yeah, I've just like to speculate about it. Someone near Barry in chat said T3 armor wrap, and I'm like, yeah, why aren't there T3 modules? Maybe. Yeah. So like T3 modules, like one, like I guess. So I mean, obviously, the number of types and items in EVE Online is a sprawling nightmare of like stuff, and then you add all the abyssal transmuting and all those things. Like it's a geometric complexity of maintaining all this. But the idea with these tag levels is that you would organize them more into tag levels, and each tag level would bring additional effort in using them. So each new tag level, you kind of see it with the tag 3 ships. I mean, they are not just like bigger or better versions. They're different. They have different capabilities. They are genuinely another tag level. So the idea with the modules was that at each and every tag level of a model would bring something to do with heat, something to do with like the energy they use. They would have these sort of mastery aspect to them. So every time you go up a level, you're doing the trade-off of, now I have to micromanage it a lot more, and it's a lot more volatile, and it's a lot more sort of dangerous. It could explode, it could like do like unpredictable heat damage, and it could drain things, and it could have all these sort of chaotic effects. So the ideas were that each progression of the 7 tag level, and there's a reason why there's 7, that was kind of the general principle. And currently we're at 2 at best, and peaking at 3. So there is indeed a lot to explore in the coming decades. It took us 20 years to get to Tech 3, so we Tech Level 7, we should be here for another 35 years or so. So that's a good sign. Yeah, it's good to have plans. Yeah. Well, I've just It is 7 o'clock. It's 7 o'clock. Speaking of plans. Yeah, this is about the time we were going to switch over to the fireworks display. CCP Helmar, will you be joining us for fireworks this evening outside Jita 44? Yes, I am joining, and I'm super nervous. Okay, that's all right. People are just going to hug you to death. That's all. It'll be fine. Yeah, it's not about that. I am like, you guys have given me a Titan, and I have, believe this or not, never actually flown a Titan. Never. It's I've never, not even on CC or even my own server. So you've clowned around with Jovian ships, but you've never just decided to like take a Titan for a joyride. No, and it's like, and I've never done it because it feels wrong. Like flying a Titan you haven't earned. It's like, I don't know. There's something wrong about it. Like people spend a lot of effort in achieving a Titan, and it's just like it feels dirty to just like have one that well, I guess I've earned it. I've been working on this game for all my life, so maybe but I've not achieved it properly. So you haven't toiled to mine every single minute. Yeah, it's like not artisan made. Like it's not like. Hey, you blow up the Rider Band and Keepstar, and you can get a dozen of them in about 5 minutes. So, don't sweat it too much. You know, like you said, you've probably earned it after all this time. So Twitch. Here's what we're going to do. We're going to just sort of go to just another really short break, and then we'll come back to watch the fireworks spectacle outside Jita. I haven't poked my head outside the station yet, so I don't know what it's like. The system is probably going to be very busy, and it may even get to the point where people are no longer the bouncers start stopping people at the gate from letting them in. If that happens, just head along to one of the other trade hubs. Go to Amar, to Dixie Wrens or Heck or something like that, and start shooting fireworks there. There's going to be people all over New Eden tonight taking part in the fireworks, and you can stay tuned into the stream to watch them yourself if you can't get in game. When we come back from the break for the fireworks, we'll still be here. We'll still be chatting about EVE Online. We'll do some more raffles and things like that.
so you can still pick up some really cool stuff in the stream. But for now, I'm just going to like draw the curtain down, but don't go anywhere because we'll be back in just a couple of minutes. Autopilot engaged. Warp drive active. В целом посмотрел стрим от CCP. Они рассказали и показали про новые ракеты. Ну, точнее сказать, про старые ракеты, но про новую анимацию этих ракет. И там визуально будет видно, как, ну, какого урона, какого типа ракета. Это там кинетик, термал, электрик или четвертый, не помню. Фугасный урон. До сих пор так в Jita продолжается вот это замечательное time delay. Я сейчас хочу докнуться. Я немножко себе сделал записи для будущих поколений, скажем так. Вот, сейчас докнусь и посмотрел еще эти... Не импланты, как они называются, бустеры, не бустеры. Короче, штуку, которая прокачивает навыки, вот эти баночки. Мне выпал на 8 единиц. Я думаю, что один продать и купить чуть больше их. Дилан, да? О, слышно, сейчас слышно, Стас. В целом, на самом деле, я ожидал, что что-то будет грандиозное. Вот вроде как. Probably 1,000. There are 3,400 people in Jita already. We are currently operating under 10% at tie-dye. Docking permission It requested. just made me think of a really weird question. Autopilot disabled. What is a Docking collective request noun accepted. for a bunch of Eve players? В общем, как я решил докнуться, тут CCP и Хелмарт решил выходить, и видно, сейчас будет фейерверками стрелять. FanFest is coming in September, and I don't want to get beat up, but I can think of a few. I believe over the last 10 years we have taken the word nerds and made it a word of endearment. I call all my friends nerds. It's actually, speaking of that, when I was in university studying computer science, 3500. Локал, кстати, было 3200. Ну, то есть... This is almost 30 years ago, but it was not terms of endearment. Блин, как у него все плавненько идет. My hypothesis was that
it's going to be a cool thing in the future, and now it is a cool thing. Cool to be a nerd, and we actually had the computer science department student union for like a science trip here at CCP. We were like talking about CCP, and they were coming here, like the people in the university right now, and they're so proud of the fact that the student union is called Nerds. So I was very happy about that. How this like our audacious idea has turned into becoming what it was meant to. Now it's a cool thing to be a nerd. Oh my god, look at it. Look at this string. There's So many. It's so tie-dye's on. Is it actually full 10% tie-dye? Yes. Wow. It is, yes. Well, at least the fireworks are going to look super majestic. And the lighting, wow. I'm letting things settle before I start to zoom it around here. I'm trying to get us a good angle. It's like bullet time when you start moving around with the camera. Does the tie-dye affect that camera at all? I have to be quite smooth with it, yeah. Oh, okay. Be gentle. There are 1,200 pilots on the Jita unlock right now, and of course there's probably going to be a few more in a couple of minutes, but lots of different types of ships too. I was hoping we'd see some weird legacy capitals. I know CCP Paragon was like, if I see one, I'm going to move them. I'm not supposed to be here. I was just looking for the new SLCT ship as well. There's no one here. It's spitting out more and more ships to station. This is the stream of ships now docking. I think it needs to be another 15 days or so before the metamorphosis actually unlocks on the progression path. Ah, there we go. If you manage to get self-suspect flagged here, you are in trouble. Yeah, Pirates. Pirates, you have other spots you could be. I know I mentioned before, Letta in Losec will have some celebrations going on. Really, just anywhere in space that you are, you just undock, fire some fireworks, have a good moment. Spoke a lot about how, Да, товар все-таки не выставляется на продажу. Я завтыкал на то, как сейчас CCP Helmer будет стрелять. I kind of view Eve, and I know a lot of us do as well. Lamar, you kind of touched on this in one of many toasts last night. Eve is kind of like Frankenstein's mom. Блин, насколько прикольно. У него, во-первых, графика намного красивше. Ну, типа, очень намного больше визуальных эффектов. Видно, видеокарта намного круче. И типа time delay, но все работает вообще очень четенько. This is as much a celebration for you, the players, as it is for us here. And we very obviously would not be here without you. So thank you guys for being around. And we're so excited to see the stories that you'll make in the third decade. You know, I look back at some of the stories and friendships I've made through Eve over the last 20 years, and I know there's someone starting now that's going to have a similar experience. So can't wait for that, and especially at FanFest where everyone gets together to talk about those stories and those interactions and make this game so special. So it's actually as we were talking about yesterday, so about the players being Eve, or Eve being the players, whichever way it goes. So when we released Eve, and you were talking about it earlier on the stream with a queue, people were waiting in a queue to get the CD key to log into the game. So because people had to find the boxes, get the CD key, register her account and log in, when the reason why the official start time of Eve is 9 minutes past 9, not 9, is that we did start the servers at 9. But nobody had gone through the process of getting an account registered with an official CD key.
So nobody actually could log in. It was impossible. And there was a mechanism within the cluster that observed the heartbeat of all the nodes in the cluster. Like the tranquility is made out of multiple computers, made out of multiple instances running of the software that runs of the software, and they all communicate with each other, and they observe each other, and they have peer-to-peer system within the system. It's a very beautiful thing. And the heartbeat only happened if somebody was connected to the cluster. So for the first few times in those 9 minutes, we were actually figuring out, because we started it up, and then the nodes started to kill each other through a process which is called the sororicide process. And we were always like, why are they killing each other? And it was because there was nobody playing. Like, it literally wouldn't live unless somebody was playing. It committed suicide if nobody was playing. And then at 9:09, somebody had gone through the complication process, and they got in, and then the heartbeat like actually started to, and they stopped killing each other. So the game is literally only alive if somebody's playing. It just doesn't exist. Obviously, we've changed this process now. This is no longer the how it works. So like legit, like the game kills itself if nobody's playing. So for the decades to continue, like we literally, not only like for other reasons need people to play, it just doesn't exist unless you're playing. Okay, I'm talking. I believe in just a moment here we're gonna see CCP Helmer entering Jita space. Might take him a minute. There are just going to be a couple of people on the undock waiting for you. One or two. I'm able to actually have sound on, which is something that would have been impossible before sound prioritization. Hearing just endless amount of fireworks going on around us. Yeah, the fireworks that came in for the 20th anniversary, especially stunning. I think the infinite celebration of fireworks. It is that background image that you see when you log in. Sorry, Hilmar, go. No, as I wait to untalk. I was thinking like when this happens, the game entering the third decade and all that, and I'm kind of in my Lucy state, you get very metaphysical about like understanding what we're really doing. Like I think it would be gross oversimplification saying that we're making a game. Like there is something else happening, and it has very often felt like that to me. And now that we're having all this talk about AI, like there's a renewed dialogue around what is consciousness, like what is it to be conscious, I mean obviously humans are conscious, can AI be conscious, are dogs conscious, are ants conscious, is an ant colony conscious? And an ant colony is a very interesting thing, especially it's like an ant colony called the leaf cutter ants. It's like take leaves, cut them, they grow fungus, and then they like. Что-то мне кажется, что ничего особо больше происходить не будет. Я думаю, что надо заканчивать стрим, пойти на прогулку, выйти. И сегодня пораньше спать ложиться. Я ж теперь еще трейдить буду в игре. Is the ship going out backwards? No. We for a moment. Тут прям целый титан появился. Okay. We'll have to chill the philosophy, I guess, for now. Блин, титан я хочу посмотреть вживую. So good thing about Titans is they are remarkably simple to fly. They don't really go fast, so you can't really do anything.
The only thing you can probably do while flying a Titan, if there's a big mistake, is warping somewhere you were supposed to go to. What about the Jumping classic? somewhere Yeah, you were supposed to jump to. the jumping instead of bridging. That classic. Those are the two possible mistakes. The third one is maybe staying someone you were supposed to stay. No, I think maybe I reckon another good one would be you want to do a doomsday, but you put the wrong isotopes in. Oh, yeah. Classic. Or jump. Never happened to me ever. I've definitely jumped somewhere and then run out of fuel and just had to sit there and hope nobody like knew that I was stuck here in this massive ship, unable to return home. But I just had to go on intimidation factor alone. Like, oh, I'm this big titan. You should be scared of me. Please don't tackle me. But it is incredibly neat just to see an avatar exiting Jita 4.4. It's not something that you see every day, sir. Every once in a while, there'll be a Titan in high sec for an event or for a celebration, but hasn't been one for some time. I wonder if there has been one since Jita 4.4 station was renovated. Just A CCP convict question. Just a heads up, I'm on my way with some cool little goodies for the party. I'll be there in a second. Sure hope nothing bad happens. It's like when That you would be a shame. Yeah. Would be definitely. like the Titan in relation to Jita. Jita is absurdly big when you think about it. Like, these pictures with like a Titan against planet Earth. Такое ощущение, что по этому Титану прям стреляют. И есть вероятность вписаться в это мероприятие. Ну, потому что визуально вон летят ракеты. Но я думаю, что с таким количеством онлайна я, наверное, не успею вписаться в него. Yeah, but there were these like I know like they were putting citadels against the planet, and you could see it's like the as big as the state of New York or something like that. But I mean, Jita is like stupid. 313 kilometers on its longest axis, apparently. Okay. Makes me wonder, what in the world is 313 kilometers long? It's like the driving distance from here to Akureyri. Такого объекта нет. Но есть вероятность, что даже не смогу выйти. It's like Iceland sized. Okay. It's maybe not. That is such a weird thing to think about. The Jita station is similar in size, or at least comparable in size, to the country of Iceland. Great. Very nice. So you've got some stuff to hand out. Speaking of stuff to hand out, there is 50,000 skill points for free available to everyone in the New Eden store. If you're in Jita, probably not the best time to go for it now due to the time dilation, but anywhere else, you can just hop over to the New Eden store, bottom left of your screen. You'll see 50,000 skill points. Just don't forget they're there. They'll be there until I think the 28th of March or something, May. But be sure to hop in there and get some. People were wondering if you weren't targetable. That's just you undocking. Now I'm sure people can target you and shoot fireworks at you.
There are some names that I recognize in local. I see some people who are going suspect and going pirate as well, trying to do some damage. There's a capsuleer called Elon Musk. I wonder, crazier things have happened. One of my favorite Eve rumors of all time, and this is something that I guess in the early days. Чё, он Doomsday стреляет? During like Alliance double mining ops, that Просто у меня черный экран на компе и ничего не происходит. Jet can mining hauling. One of the games was like, what celebrity do you think was like playing Eve? And there was this rumor, and I couldn't find any way to substantiate it. But there's this rumor that spread like wildfire throughout the early days of Eve, that Samuel L. Jackson was on an Italian talk show talking about how he played Eve online. And it just, for some reason, people believed it. I don't know. Maybe the internet was a simpler time, or the world was at a simpler time. That was always my favorite actual Eve rumor. So, well, I can't fully substantiate, but the version of this I heard is that he said this on a panel somewhere at Comic-Con or something like that, when he was promoting Star Wars, I think. And apparently this is something he himself Насколько разная картинка у меня и там на экране. Просто капец. But the way the story came to me was like that. That context makes so much more sense than random Italian talk show. But there have been some famous capsuleers going on through Sweden. I think most famously, for those who have been to FanFest, might recognize Base Hunter. He was just a happy little miner. Ended up also producing music. I mean, that guy was serious. He brought his Eve playing rig with him, and at some point in the night, I don't know. Титан даже не прогружается. Because he needed to leave the party to go and like do some mining. He was not kidding around. This will not end well for your comment, I predict. I'm concerned. I can see a red bracket around your avatar, but I'm sure it's just a glitch caused by excessive tie-dye. Yeah, Something's happening at the front there. No, not sure. Looks ominous. I'm going to just bank hard left. Handbrake turn. Wasn't that like? Weren't you like sort of? Oh my God, we killed Kenny, kind of a feature of that video's 07 show or something. Wasn't that you, Comic? Yeah, I've come to many a grisly demise. Yes. Well, I'm always willing to take one for the team. So we every piece of content we make is getting rather difficult, because when we write the script we're always and then how do we kill convict? It has to be squeezed in every script for every YouTube video or whatever we come up with. But I keep asking him, are you sure you're okay with this? Like, is joke is getting old? And convict is a champ every time. He's like, no, like, just do it in whatever way you want. It's fine. Yeah. Well, I'm afraid it's happening again. There have been some pretty epic CCP convict deaths. Volcano, definitely in the top 5. But this one, getting Doomsday by CCP Homar, seems like a pretty notable one. Yeah. Well, that's a kill mallet, or a lost mallet, cherish. Yeah. It's kicking off the 3rd decade. With that. What a great way to start for you, Comic. So, I believe you said something about feeling like you not earning the Titan. I have to kind of think about it. We might leave that up to the players and see what they decide to do. Вот, наконец-то я нашел аватар. CCP Хелмер за рулем. Он только вот прогрузился, его не было видно.
Did you guys like make this Titan? Like, Be mine for it? Yeah, we definitely mind. We've been all month like hard at work putting this together. Oh, okay. No, we did not do it. We didn't know there were Tech 5 mining lasers though, otherwise it would have gone a lot faster. Yeah. True. It took a little while, but it finally popped. Kaboom. Oh well, I guess we'll just have to get into something that shoots fireworks now. It's for the best, right? A freighter cannot drop jet cans, so you couldn't really share the loot. CB Homar just made it a little bit easier for everyone. Now all the loot is dropping in your wreck, and for the Capsuleer Day event, the loot drops increased to 75% for every player ship. Oh yeah, all the Plex and skins that was in my freighter. Damn. Loot Fairy says yes to all of it. 75% of it. Let me take a look. I got my lost mail. Oh, Loot Fairy did say yes. So all but 3 of the skins dropped, and only 100 of the Plex was destroyed. So the other 900 Plex are still in the wreck. So enjoy your agonizing tie-dye sprint to that thing. There's a few people whizzing over already. There's a buzzard just landing on it. Always been fascinated by this idea of like having Plex in your cargo. Like, such a yeah, right. Like Plex pack. Such a fascinating thing. Oh, that's a nice explosion. Oh, I did promise that we'd do another raffle during the segment, so I'll start one right now. Someone has managed to debate everyone and type in goodie bag, even though there's not a trigger for a raffle, but I will set up a new one, so just sit tight. Come in a second. Well, it looks like I'm gonna be playing the part of convict. We have, you have somehow managed to perform an illegal activity, so you are now suspect. People are free to either shoot the avatar or save you if they want to. They can repair you. I doubt that's gonna happen. But, Hashtag justice for convict. Hello. You guys Thank are you. Free to shoot the Titan without being concorded. Yeah, I don't think telling people to repair him would be the smartest if he's a suspect. That will land pretty badly for people. Maybe. Points for effort though. Well, I sure am target painted. Just in case they might. Gotta make sure everything can apply full damage to that very small ship. Oh, actually, what am I doing? I gotta log in my actual player character to get Yeah, I almost killed him. Oh no. How do I do this? That's the sounds of someone who realizes that his jump clone's on cooldown and he's too far away. I planned for this moment. I am in Jita. I'm not even docked. I logged off right at the undock, so I'll be there to save you. Don't worry, I'm in a frigate. I'm sure that we can take on these 1,700 people on grid to save the Titan. But I'm trying to think of another time where this happened, where there would be a potential for a Titan to die in Jita. We've done this through some different celebrations in other systems, such as Uli, but never Jita. Yeah, I was just thinking, I remember the nation's capital in Uli. It's a good trivia question. And I recall at the end of the EVE beta, this is some of the pilots I flew with very early on in EVE. Many of them had played the EVE beta, and they talked fondly of this thing called Armageddon Day, which is where everyone just destroyed everything.
Did you turn Concord off? Is that what happened on that final day of the beta? Yeah, I don't know exactly what mechanic we did, and we also gave everyone an Armageddon, I think, on top of it, and then it was just all out sort of PvP, and I mean the servers were like running maybe 30 minutes before crashing. The game was not in a good shape. It's one of the saving graces with the box distribution and the cubes and all that. We had some time to recover from Armageddon Day. It was like there were so many people in the beta. Like, I think we had like 160,000 people in the beta. Which for like an Icelandic team was like extremely big number. Да, немножко я не рассчитал, конечно, с дронами. Yeah. Sort of around the first announcement of the game. And people were offering all sorts of partners and services just to be able to get into the beta. Someone was probably a hitman in real life offered them a strange service to be able to play the game, just to try it out with beta. But amazing how much hype was for it back then. I mean, it was... Я очень надеюсь, что мой один дрончик полетит и, короче, заагрится. And nobody like believed these were screenshots from a real game. It was just like there was so much disbelief that this could be an actual game, and certainly some like random team in Iceland would be making this game. It was just because you guys were referencing Earth and Beyond. It was quite the moment. I think the producer of Earth and Beyond wrote an elaborate forum post on the Earth and Beyond forums about like how EVE was never going to ship. It was just like a figment of imagination that some like elves in Iceland were making an MMO. It's just like, people, this is not going to happen. We're like Electronic Arts, we're making an MMO. These kids in Iceland, they have no idea. And these are obviously not real screenshots. And here we are. How did we make the screenshots this early? It was supposed to before we had the game, right? Like, which one? Yeah, so, I mean, obviously, we had made the 3D engine, so we were making, like, as we were developing the 3D engine, we were дрончик полетел. composing them in, like, our dev editor to test the 3D engine. So these were just the engine doing screenshots, but they weren't like from the game. They were not flying the spaceships with physics and mechanics. They were just being kind of composed into the scenes, and then screenshots were taking. And usually, as you see the screenshots, it's always like a lens flare. There's a planet. There's a ship. There's kind of that motif. So we had like a DirectX 7 version of the engine. And we had a DirectX 8, and I remember spending some sleepless nights just before release of it online to port it over to DirectX 9, which was kind of absurd to do just before release. It's actually a small revolt at the company to forbid me from doing it. It was just too risky. I think it was... Мне интересно, а у меня вообще дрон пробьет? Ну, хоть один дэмэдж ему нанесет? There's a couple of people shooting you right now. Yeah, I mean, shield is gone, but it's not going very fast. So, I appreciate the lack of enthusiasm for murdering me. I think they're trying their absolute best, but they all have a firework launcher too, so we were considering some scenarios here on how long this would take them a couple of days ago, and
want to use tech modules. Our reasoning being the CEO doesn't use tech modules. He would obviously use expensive dead space and faction modules. Of course, at least made sense to me. That's how he would fit his title. Maybe we need to offline some stuff if it starts to take a lot. Well, I'm at least very bored disrupted right now. My God, would love for us at some point to do something about this disruption. Ну вот, в принципе, мой дрон дамажит чутка, поэтому есть вероятность, что мне засчитается этот килл. Yeah, well, the armor on this thing super strong. Someone asking if he can attack with a mining laser. It need attack 5 mining laser. Mine off those armor plates. Drill straight through the ship. Sturdy armor and repairing. Really weird segue. But for Eve's 20th anniversary, you guys might have heard that we are putting new players for the first time in 10 years onto the Eve Monument, which is right here in downtown Reykjavik, actually right by the harbor. 10 years ago, for Eve's birthday, every person who was active, or rather every account that was active, had their character etched into a plate, and they make up the base of this monument in Reykjavik. You had to be active at that time 10 years ago. So for the 20th anniversary, we wanted to expand that a little bit. We weren't sure exactly how many there would be, but if you are an Omega character, for the initial plan was if you are Omega anytime on the 6th of May, which is today, your character, or the character with the highest skill points on your account, as long as it's Omega, would be added to that monument. And if you had already been on the monument previously, because you were playing 10 years ago, we'd add a very prestigious Titan chevron next to your character name. I believe plans changed a little bit based on some player feedback, and you guys have some more. Some of you couldn't quite make it to be here for the 6th, or you were traveling or something like that. So pretty much we've changed it. So if you are Omega at any point during the month of May, even if it's just for one day, then we will be adding your name to the Eve Monument to celebrate your character. The monument has withstood the test of time. We're also going to be refreshing the plates for the existing names. So we have to be adding the chevrons anyways, so might as well do a little revamp there, and it should be ready to go by the time FanFest arrives. It's always fun to kind of drive by that area of downtown Reykjavik by the harbor. You can see the players kind of trying to find their name. Over, and tourists trying to make sense of what this means. They walk to it and just kind of admiring it for its beauty. This is Worlds within worlds. Yeah, and we're also I think we have now just over 500,000 names which are on the monument. And we've looked into designs, what it would take to have 1 million names on the monument. I was actually tweaking some concept designs. We're a little bit constrained by the city planning right now, where the monument is. Currently, can't really go sort of pyramid-sized. Obviously have decades to get to that place, but eventually it will be a 4th decade and a 5th decade at some point. Collecting
sold to the planet will go on for decades to come. So I think that current expansion plan can go up to 1 million. So exciting to see how many can be added this time. Did you know that monument actually also exists behind Jita's main pillar here as well? Did you see a copy of it on the top of Jita Station? There's like a little glass dome behind this main pillar. You can actually just see the little model there. I'm actually gonna start flying over to it myself. Probably the second most famous monument in Jita. Okay. People are sending me emails a lot. Is it like please fix X, Y, and Z? It's super nice. Awesome. So much love. I get the dog. Alright, I made it. I'm gonna miss it. Still, it's 82% armor. People attacking, you know, they're only doing it half-heartedly. They all just want to say I was there just in case it ends up dying. No one's really just going to get top damage or anything like that. Clearly. So everyone on this kill mode can stand, right? Somebody's wondering about the rules. Can they smart bomb? I mean, well, you can. You can. Yes. Just don't know if it's being advised. Yeah, you just gotta deal with the consequences. As long as you don't hit anyone else, which in this case is going to be a challenge. A challenge, yeah. There is one very prolific pilot who rampages around Jita. He has a singular purpose in life, and that is to kill every single leopard shuttle that exists in the game. So he doesn't kill anything else. He only goes after this one special edition shuttle called the Leopard. Rotten Red, привет. Не обратил внимания, что в чате ты писал. Да, Титан убиваем возле Житы. Ну как убиваем? Я жду, смотрю анимацию, как вообще это все происходит. And he smart bombs them in this one very precise area at a very precise time. He's done all the math for how this works, and he will just smart bomb, lose his ship, but kill the leopard in the process. And yeah, he doesn't do it for any other ship. He doesn't do it for the loot. He doesn't do it for anything. He just wants to kill all the leopards. I don't. Maybe there's some childhood trauma at play there. Who knows? Вот показываю ХП. Вот сверху. Получается, что щит. Щит сняли. Осталось броник и структура. Ну, минут 20, наверное, мы уже его бьем. В принципе, если лететь быстро тебе, то я думаю, что ты успеешь еще вписаться, потому что хоть игроков и очень много стреляет, но тайм-дилей в 10, конечно, урон очень маленький проходит. Ну, думаю, что до Житы ты долетишь точно. Скорее всего, что он арморный, потому что щит снимали быстрее. Но там еще получилась такая история, что очень много людей сначала с фейерверками было. И сначала не особо поняли, что происходит. А потом начали понемножку его дамажить. И шилду, скажем так, сняли половину, наверное, за то время, пока я его залочил и дрон опустил. То есть, типа, это половина шилды. Ну и с тех пор уже минут 15, наверное, если не 20 прошло, вот точно. То есть это такая очень... Да. Я точно по такой же и схеме, что хотя бы тычку дать. Ну, типа, чтобы просто вписаться. Ну, у меня дрончик дамажит там чуть-чуть вообще.
Но ивент на самом деле очень прикольный. То есть я думал, что там будет какая-то фигня, потому что они сидели, общались 2 часа. Ну, просто рассказывали какую-то ерунду. Потом чувак выехал из дока. А потом... Короче, я уже начал прощаться и смотрю в какой-то момент по CCP-шному стриму, что висит Титан в космосе. Я такой, что? А он, очень долго андокался. Блин, да, конечно, круто в Титан вписаться. Ну, вообще, ивент они придумали офигенный. Ну, поэтому мне очень понравилась эта идея. Ну, они также и писали, что, типа, ждите, в 8 часов что-то будет. Но на самом деле немножко они зафэкапили в том плане, что они в 8 часов начали подготавливаться, типа, вот сейчас что-то будет. То есть пока докнулся первый корабль, то есть андокнулся первый корабль, прошло минут, наверное, 10-15 с тех пор, а визуально ничего не происходило. Кстати, ты смотрел новую анимацию ракет? Типа Kinetic, Electrical. Ну, брони у него 71% еще. Уже 70%, то есть, как бы, я думаю, что вполне реально даже с нулей прикатить. Creativity of the doubling services in Jita. They've realized it's the 20th anniversary, so they've all put a 20th anniversary spin on their 4К онлайн. offers of doubling of this. У меня также на фоне был. Они сидели, что рассказывали, я полетел, посканил. 8 прыжков. Вообще изи, 8 прыжков. Но я на самом деле очень удивлен, что у меня сейчас 2 кадра, 2 FPS, типа 2 кадра в секунду. На шаттле. Слушай, а тайм дилей, по-моему, только в Jita. В периметре. В периметре вроде как все нормально. Но лаги настолько сильные, что у меня даже ордера не выставлялись в Jita. И, кстати, при 3К 3200 тайм дилей был 17-18%. Вот 3500 уже стал 10. Но визуально, как начали стрелять, тайм дилей стал еще больше. Taking the last muffin. Unforgivable. Yeah, I ended up in, Да, красиво они, конечно, сделали. Мне очень нравится, что на CCP-шном стриме вот этот Титан, он еще такой весь капец какой красивый. Типа с офигенной картинкой. Deep. We have turned off some motors to speed us up a bit. So if you are very close to getting in on the kill values, you should hurry up. Well, I turned them on again. No. Bait tank. Графику на 0. Я думаю, что можно даже с графикой не в нуле. Но пока не стреляли, у меня типа было все еще более-менее нормально. Но у меня еще стрим идет. Он тоже потребляет ресурсы. Ну, конечно, не на 3 кадра в секунду. Но визуально игроков становится все больше и больше. Далеко тебе еще лететь? А то 55 брони осталось.
crazy to think that this weird little sci-fi spaceship video game / submarine simulator could not only exist for 20 years, but just create these relationships that extend into the real world and are really just incredibly meaningful. Где бы я еще в Титан вписался? Как не в Жите. Потом, после того, как он помрет, этот Титан, очень интересно посмотреть его фид. Там он, скорее всего, офицерский какой-то будет. Там же дроп с него еще может какой-то упасть. Ну, дроп подобрать, это, наверное, вообще, да, это даже не стоит надеяться. CCP Paragon hinted at this as well, or at least touched on it immediately after this. 5 прыжков? Слушай, как-то ты долго летишь. Start of the show, after this, Spectre Fleet will be taking out their 6. А, ну шаттл же, по-моему, не самый быстрый корабль. Хотя он же быстрый. Generally a little bit bigger than their smaller ones, but all skill levels are Ну, 2, да, тогда уже типа быстро. Слушай, но на шаттле тоже пушка есть. Можно из этой пушки стрельнуть. I think I know what they're going to do, and I know a few of us CCPers are going to be joining them along for the ride as well. It should be a pretty nice fight based on the engagements they were getting before. That'll be just after Я очень надеюсь, что эти футажи потом где-то будут в сети, потому что CCP наснимали, конечно, офигенных кадров. Очень все красиво. Оказывается, Титан убить капец как сложно. It is incredibly humbling, and I've only really been here at CCP for just around 2 years, so I've been here for just a small part of the journey, but it is incredibly emotional to hear some of these stories. It just puts into perspective almost every reaction we hear from players, even if there's something that we do that, you know, maybe it's not the best change in the world, or maybe it's something they don't like. It all comes from this place of passion, where players just want this game to exist forever, and to just bring more people to it, and create more and more friendships and stories. I can't imagine like just how much different my life would be today if it wasn't the game. Like, I live in Iceland and work in a video game company, and like half of my real life friends are through this game. If I never like picked it up, played it, and then stuck with it and kept coming back until I had like that magic moment, like I wouldn't be everything about my На life. шаттле ничего нет, на него модули не ставятся. Блин. Слушай, ну можно попробовать несколько раз войти в систему. Там есть такой прикол, что какие-то, не то чтобы ограничения, ну да, ограничения, но с дока выходил я минуты 2, наверное. То есть я просто нажал кнопку Undock, и это заняло 2 минуты. Может, у тебя в Жите есть какой-то персонаж? Хотя народ еще раньше жаловался, что не могли загрузиться с Jita. Ну, типа залогиниться. Ну, 29к онлайна. Unintended consequence. And it's in many ways because how brutal the game is. Like, to make
the capitalistic murderers PvP hellscape. Bringing in friends. Сейчас, секундочку, скажу, сколько осталось. 13% брони. 13%. I don't think I'm gonna make it. Like I boarded a ship and I can't tell if it's got weapons even fitted to it, and I'm just gonna undock and hope I've got something I can shoot when I get out in space. Блин, ну насколько сильно отличается картинка у меня на экране и на CCP-шном? Просто капец. Там всякие визуальные эффекты, дымка, шейдеры. Ой, блин, как красиво. Блин, ну на компе, а не на ноуте. Я тоже играю с похожей картинкой. Красота-то какая. Если я у себя прокликаю такую картинку, у меня будет 0 FPS. Как у тебя успехи со входом в систему? The nice thing of having your own sort of proprietary 3D engine, you can really focus on making it good at exactly this. Пустой спейс. Слушай, пустой спейс это нормально, значит, что прогрузится. Но если ты вошел в Jita, то все будет окей. Я когда андокнулся, у меня Титан появился вообще не сразу. Ну, я сначала, в общем, сначала прогружались просто корабли, а потом я не мог найти Титан, думаю, блин, здоровенный корабль, где он вообще? А он потом только потом прогрузился. Блин, ну вообще очень здорово, что это все работает тут с такой нагрузкой. Это просто капец. Слушай, броню сняли. Короче, заглючил немножко индикатор. Он вообще шилдовый. Ой, не шилдовый. Вообще, он, короче, структура очень быстро течет. О, уже все, дым пошел с этого, с Титана. 44% структуры. I don't know how he's figured this one out, but yeah, symbolic. I was diverting power to these two. The old damage controls kicking in. Кто-то пробок накидал еще. Все, минус Титан. Сейчас будет взрыв. Rotten Red, получилось у тебя долететь? Так, ну и сейчас, по идее, должен быть взрыв. Thank you, CCPB, for your excellent camera work. It's been a joy to watch. I'm very fond of the 3D camera. Yeah, you've mastered that thing. It is one of my favorite pastimes. Sit there and you just relax and camera work around. It's so nice. Только Space прогрузился. Слушай, ну тут такие лаги в системе, что ну, на самом деле очень неудивительно. По моим ощущениям, что чем больше вот происходит вот эта баталия, тем глюки все больше и больше, потому что работает все медленнее и медленнее. Ну, типа, я у себя вижу там 1, 2, 3 FPS. 4К онлайна. О, теперь его еще фигачат. Блин, сколько маленьких корабликов. Просто капец. Интересно, я скриншоты сделал, типа, с этим? А где взрыв вообще красивый? EVE Online inspired them to get into astroinformatics. No, that was a thing. Astroinformatics. I'm gonna Google that.
Ну, что-то происходит. Ну, как по мне, он должен очень красиво взрываться сейчас. Spreadsheets about space. Ну, с одним кадром, с одним FPS, конечно. Field of study involving the combination of astronomy, data science, machine learning, informatics, and information/communications technology. The field is closely related to astrostatistics. So big nerd. Today I learned. I mean, in a way, we're doing astro-informatics. Like, or data and analytics team is the astro-informatics team. You That should, sounds cool. we should definitely have them rebrand. Renamed. Yeah. Yes. Rebranded. Astro-informatics. Oh, good news. I finally undocked. I think I'm Just in time to loot the Yeah, wreck. yeah, I think I'm a bit late. Очень немножко непонятный момент. The shot that, У меня визуально поменялся incredibly скин, good. It's the, а на fireworks стриме... going around the exploding pipe. Да, тоже поменялся стрим. По-моему, перед взрывом сменили картинку. Ну, типа скин сменили. Сменили вот этот беленький, очень такой красивый. Got a screenshot of my corpse. Is your corpse still alive, or is your pod still alive? Or did someone No. instantly? No, Okay. I've been put it. I think that is the first time. Блин, по ощущениям, этот корабль здесь и останется в космосе висеть. Этот CCP-шный Титан. I knew it was gonna be Allehandro. I knew it. And I clicked it anyway. I knew it. It was gonna be a different kill mail. And exactly what kill mail it was going to be. And I still clicked it. Oh, it's an L-Miner? I'm It also was guilty of it. It is. For those of you who are new to the random stuff going on in Eve with L-Miner, the thing about the never gonna give you up by Rick Acid, this is the Eve equivalent of a Rickroll. Sometimes they're even one and the same. So I think an L-Miner kill me will actually just be never gonna give you up. А, теперь начались фейерверки. Oh, I gotta play some more spam whack-a-mole in Twitch chat. Ну все, пошел взрыв. There are no giveaways happening, friends. Ну, по крайней мере, на CCP-шном, на стриме CCP я вижу, что там взрыв. А у меня это 15 years old. полкадра в секунду. That is, it's like you, Margon. It's great age to start. Yes. Взрыв, конечно. Сейчас пол жит и разнесет. Is your capsule still alive, Hilma? No. No. Oh, so you have been potted. I've been potted. F. I'm gonna put an F in chat. Его обязательно тыкнуть нужно. А что там за плюшки для тех, кто не в курсе? Я так думаю, что, ну, если вкратце, он был... Короче, нужно было просто тыкнуть этого Титана, и тогда можно его записать себе на киллборду. То есть он на киллборде будет отображаться. Я был как раз в системе и сориентировался, вылетел его, потысил немножко. Убивали его, наверное, минут 30-40. Какие плюшки, не знаю, но вроде как на киллборде должен появиться. Может, каждому вписавшемуся дадут какую-то покраску. Ну, хотелось бы, конечно. А как в реальности будет, непонятно.
А, то есть лагает не только у меня, но у CCP на стриме тоже. Блин, ну там красивые такие фейерверки. Родман Ред, у тебя получилось долететь? Please don't. It's royally expired. There's a few people. If you watch Scott Manley's videos, he's got like a bottle of quaif that he keeps on the shelf behind him. I have one right here. Maybe we can show it. Yeah, I ended up bringing a bottle to the Last Alliance tournament. And, it was opened. Блин, ну печально, что не успел вписаться. Ну, обидно на самом деле, потому что ты, ну, далеко пролетел. Так, все, типа, больше нет Титана. Какие-то от него запчасти. Какая-то вспышка вот освещения. Или что-то какая-то. Where did quaif come from? I know the original drink. I quite like it. How do we get quaif in an actual drink? Read the description on the back of the quaif. Is it on the description? If you're like the story from our set of how we got it. The in-game narrative story of it is on the back of the actual bottles. Ah. I mean, I just assumed at the time they wanted to like fill out New Eden, make it more В общем, вместо Титана там народ сейчас развлекается, куча фейерверков делает. I mean, obviously the backstory thing full of companies and brands and things and all that. And obviously one of the companies being Quaif. Are you asking how we made it like the physical version of Quaif? Yes. Yeah, I mean that's just Iceland for you. You just okay. You call a person. They have a soda factory and like sure. Yep. We'll make your space game drink. Well, all right, everyone. We are seeing the remnants of Hilmar's avatar splashed all over the Jita 4.4 undock. So many of you turned out to shoot fireworks at each other to celebrate Eve Online's 20th anniversary. What an incredible milestone. Ребята, буду докаться. Here's to the third decade. Onwards and upwards from here on in. I just want to thank all the community team who have been here today, helping us out. A special thanks, obviously, to CCP Hilmar, our CEO, for coming in, participating in this. Там ребята всем говорят спасибо, и я тоже сейчас докнусь и тоже буду говорить спасибо. Да, очень прикольная движуха. Это, ну, типа, хороший пример того, когда нужно читать полностью, что пишут разработчики CCP, потому что они написали, что, ну, будет какая-то движуха. И я решил дождаться до конца. Кстати, меня сейчас еще могут не пустить, кстати, в док. Секунду. Да, меня пустят в док, все будет хорошо. Almost as soon as we kill the stream here, it'll start back up again, and Spectre Fleet will be taking you on their 600th ganked NPSI roam together. So I can see all the 07s in chat. 07s from me, two space friends. EVE Online is amazing. You have shaped New Eden, woven its story. You have become the fabric of the universe itself. What you have accomplished together will never fade. Docking permission requested. You are EVE Online's 20-year history. Эта заставочка еще очень прикольная. Я тоже выполнял дейлики и попал вот на эту картинку.
Так, стрим TCP закончился. Сейчас я его выключу со стрима. Блин, ну это было на самом деле очень прикольно. У меня была очень большая надежда на то, что будет движуха. И движуха, хоть максимально не очевидна, но она началась. И это было очень прикольно. Сейчас я думаю, что народ будет смотреть киллборду. Сейчас я посмотрю киллборду, кстати. Что там есть на киллборде? Killboard. Сейчас своего персонажа найду. Какой-то warrior. Фортизар, кстати. Так, персонаж. Ищем персонаж. Даже картинка обновилась на... Не, пока ничего нету. Так, стрим будет сейчас подходить к концу. Ну, я надеюсь на то, что я докнусь в ближайшее время. А у меня все-таки персонаж... Типа, докаемся. Серьезно, я 2 раза нажал на то, чтобы докнуться, и ничего не происходило. Ребята, всем огромное спасибо, кто присоединился к этому замечательному стриму. Было очень интересно. Из-за лагов и количества людей в Jita, ну, мы просто видим черный экран. И на этой замечательной ноте я буду с вами прощаться, потому что когда появится не черный экран, непонятно. И поскольку уже поздно, всем спокойной ночи, участвуйте в ивентах, потому что они оказались довольно прикольными, мне понравилось. А на это все. Всем огромное спасибо и пока. А я буду ждать, когда вместо черного экрана появится картинка. Появится картинка дока Jita. Но это, скорее всего, будет в этом году, даже сегодня. Вот я планирую, что это будет прям сегодня. И очень сильно надеюсь на то, что возле Jita будут какие-то обломки Титана. Там появятся в каком-то ближайшем обновлении. Очень прям хочется. Потому что обломки Титана, они существуют во вселенной, разбросаны. И это здорово. Хотя хочется на самом деле памятник вот убитому Титану. А на этом все. Я пойду на прогулку. Пока.